ערב טוב, תלוי איפה, כאן בארץ ישראל ערב טוב. אצלכם באמריקה אולי בוקר, אולי צהריים טובים. שבוע טוב. שלום כבוד הרב. לא ראיתי פניכם הרבה זמן. הרבה זמן שלא זכיתי להקביל פניכם. וצורכי עמך ישראל מרובים. והלב שלי אוהב אתכם הרבה, חושב עליכם תמיד. ואני גם מתפלל עליכם ועל כל אחד מהחבורה ועליך בפרט, בכמה וכמה עניינים. אז תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. סוף השמחות, עושר וכבוד והרווחה גדולה. So the rabbi wanted to first off start off letting us know that he values our time and he appreciates us waiting around for him to come and give the class, even though he's extremely busy and we also have our own schedules. He does want us to know that he does value our time and the patience for us waiting around for the class. He prays for every single one of us. He prays for the group collectively and all of us individually. And he wishes us all health, wealth, happiness, and that we should all share in happy events in our lives. אתם קוראים השבת שלח לך או קורח? אנחנו שלח לך. אוקיי. במטות מסעי נתחבר. אוקיי. טוב. אז ברשות רבותיי היקרים, גם החתן שלנו מיכאל, אני רואה אותו, שמח. גם אבי ברם, תאריך ימים. יופי, השם ישמח אתכם. ומזל טוב לרב על הבר מצווה, מזל טוב. כן, בר מצווה של תאומים, השם ישמור עליהם. בקרוב אצלכם, ברית של תאומים ובר מצוות של תאומים, וגם חופות של תאומים. אמן. טוב, שמגיעים בדרך כלל לפרשת שלח לך, בדרך כלל רגילים לעסוק בסיפור של המרגלים. בדרך כלל רגילים לעסוק בסיפור של המרגלים. אלא שהוא תופס ודאי ללא ספק חלק גדול מהפרשה, ולנתח אותו לעומק ולהפיק ממנו לקחים בעבודת השם. אבל מי שמרחיב את העיון, הוא רואה עוד כמה נושאים כבדים בפרשה. למשל, פרשת חלה. למשל, פרשת ציצית. אז הגמרא אומרת על הפסוק, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני, שלפי פשוטו של מקרא, הפסוק זה מצווה אותנו, שכאשר אנחנו באים ללוש את העיסה, כדי לאפות ממנה לחם, נפריש מהעיסה תרומה להשם. כלומר, הפרשת חלה. החינוך אומר למה? אומר החינוך, ברגע שאנחנו עושים הפרשת חלה, הרמים מהחלה תרומה, אז במציאות הזאת, בהוואי הזה, בסיטואציה הזאת, אנחנו מכניסים קדושה במאכל. כי כל דבר שנותנים ממנו צדקה, ועוד הצדקה בהתחלה, והיא בראשית הדברים, אז מי ומה שיבוא אחר כך, זה ברכה גדולה מאוד. כלומר, המזון הזה הופך להיות ממזון הגוף, מזון לגוף ולנפש. אבל זה בתנאי, שנעשית צדקה לשמה. שעושים צדקה בדבר, מקדשים אותו. מכאן, למדו רבותינו הפוסקים והמקובלים הקדושים, שאדם שרוצה ברכה בעסק, ברכה בפרנסה שלו, לא יגיד, אם יהיה ככה וככה, אני אתרום ככה וככה. אומר בן איש חי, לא, תתרום, ואחר כך יהיה בכוח התרומה יבוא. עושים עסק, כדי שהעסק יצליח, תבסס אותו על צדקה, על חסד, על נתינה. זה יגרום שהמקום יהיה כולו קדושה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל. אתם עכשיו באים להיכנס לארץ, הולכים לעשות בצק, לחם זה עיקר מזונו של האדם. תזכור, כדי שיהיה ברכה בלחם, להרים חלת תרומה.
אבא מוסיף, אבא עטר את ראשון הגאון הקדוש רבי יורם מיכל אברג'ל לזכותו יגן עלינו, שבלשון התורה כל סעודה קרויה לחם, גם אם זה כל הדגים ובשר, נקרא לחם, כמו שכתוב אצל יעקב אבינו, ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא לאחיו לאכול לחם. אומר רש"י שם, בסוף פרשת ויצא, כל דבר מאכל קרוי לחם. והסיבה למה? בגלל שהלחם זה עיקר המזון של האדם. לפי זה יש לומר, שמה שכתוב בפסוק, והיה באכולכם מלחם הארץ תרימו תרומה על אדוני, אז אם כן, מה זה והיה באכולכם מלחם הארץ? בא לרמוז לכל אחד מאיתנו שכאשר ניגש לאכול סעודה כלשהי, אנחנו נאכל אותה בקדושה גדולה, כדי שעל ידי זה נרומם ונגביע אותה, את הסעודה הזאת להשם. כי כשאנחנו רוצים לקדש את עצמנו, צריכים לפעול מלמטה. איך נקדש את המאכל? שנתאמץ מלמטה. ואז מדבר חומרי ומגושם, נהפוך את זה לדבר רוחני וקדוש. כי כל המאכלים ביסודם יונקים את החיות שלהם מצד הקליפה. ושיהודי אוכל אותם בקדושה הוא מברר ומפריד את חלק הרע שטמון בהם, ומרומם ומגביע את החלק הטוב שנמצא בהם לצד הקדושה. הבירור הזה וההפרדה של חלק הרע שבמאכלים נעשה על ידי שמברכים בכוונה גדולה. וזה נדבר מיד, בכבוד הרב. As we are now in Parashat Shelach Lecha, in Israel they're reading Parashat Korach, but we are in Parashat Shelach Lecha. The most famous part of this parasha is the story of the spies, which the rabbi will want to go into it and have a deeper look into it, and we'll discuss it throughout the class. However, there are additional subject matters within the parasha that warrant some attention as well. Some very heavy Torah concepts that need to be looked into, as hafrashat chala, as tzitzit, which is the taking a portion of the dough when a person makes bread, and there's a process over there, or a mitzvah that's included in that process of making bread, and also the mitzvah of tzitzit are also included in this week's parasha. In regards to hafrashat chala, as the pasuk says, that when a person takes lechem min haaretz, bread from the earth, tarimu truma l'Hashem, that we have to elevate and give a charity, give a portion of it to God. So, meaning when a person needs the dough, and when a person needs the dough and intends to bake the bread, a person must take a portion of that dough as a truma, as a donation, as a token to Hashem. And this particular process, taking a portion of that dough and dedicating it as a charity to God, is considered hafrashat chala. Hafrashat chala is the mitzvah that the rabbi will be discussing now. Truma is, as we know, is to be charity, and also a portion of the entire dough. So something that was given then is also something that is given now. The same process that they did back in the days, the same process that we do today when we bake bread. And the whole process of terumah, the whole process of taking a portion of that dough and dedicating it to God, is that it infuses the food with holiness. It infuses the food with sanctity. And as a general rule, a person should know, just like a portion of this dough was taken as a token charity to God, similarly is the rule when a person takes tzedakah in the beginning of anything that they do. He should when a person wants to start anything, he should do it with the action of charity first. And by doing that, he's able to take that dough and make it into a food for the body
that gives sustenance for the body, and in return, it becomes a spiritual act as well and gives sustenance to the soul. But this is all on the condition that he does the portion of giving the charity, lishma, for the sake of giving charity. The Mikubalim bring that when a person wants to infuse a blessing in his business, a blessing in his livelihood, a blessing in his parnasah, he shouldn't say, if the business is going to be successful, I'm going to give this amount and that amount. It says that's the wrong approach. Rather, a person should give the charity first, and he said, in the merit of the charity that I give, I will be successful. Not if the business will be successful, then I will give. Rather, I'm giving charity, and in the merit of the charity, I should be successful. And this act of giving will cause the entire process that follows it to be something that is infused with sanctity and success. This is why a person, when he as a general rule, before starting anything, it's good to give a charity first, because by giving charity for the sake of giving charity infuses the upcoming action with sanctity and holiness, and according to the Kabbalists, it infuses also a blessing in it. So when we go back to the dough that later on turns into bread, which becomes the food of man, and we know that the food of man, it comes from wheat. That's what's considered a human's food. From that food, he has to bring a teruma. Rabbi Yoram Abergel, Zecher Tzadik Livrecha, used to say that every single meal should include bread. Every single meal, regardless of whether you're eating fish or meat or whatnot, you should always include bread. Just like it was brought to Yaakov, that when he was in the Pesukim, that said that le'echol lechem, that he was going to eat bread. Rashi brings on the spot that the lechem, on the word, in the word ma'achal, meaning a food or sustenance, he equated it to bread. Ma'achal is lechem. A food is bread. Because why? Because bread is the food of a human being. What's considered food that is appropriate for a person is bread. Just like there are certain foods that's appropriate for animals or for different types of living creatures or animal or other things in this planet, the food that is appropriate and worthy for human beings is bread. And just like we learned that lechem min haaretz, and then the bread comes from the earth, and we have to leharim truma, and we have to elevate it by giving the charity. Similarly, is the person's actions. When a person sits down to eat, and he is about to have a meal, in order to uplift leharim teruma, in order to uplift the meal, he has to sanctify it with a seudah to Hashem. And how does he do that? He has to sanctify the food. So one way of sanctifying the food is that a person has to make his effort from below, and by doing his efforts from below, he'll be able to activate the actions from above. So how does he act? What are the things that he needs to activate from below? One thing is he has to do the teruma. He has to do the hafrasha. He has to take a little bit of the bread, and then the second thing is in order to sanctify it, he needs to eat b'kedusha. He needs to eat with sanctity, meaning he's able to take the good part of the food and elevate it to the highest level of holiness. And this is the way a person is able to take the part of the food that is physical and separate it from the part that is spiritual. And that comes with beginning of the teruma and the Parashat challah, that we take a little bit from the dough, and then the second part that completes it is when he's able to bless over it with intention. When a person knows how to bless over the food with proper kavanah. Ken Kvod Arav. יונל, וולקאם. אריכות ימים, שנים טובות. חברים אהובים טוב. אז בירור והפרדת, פתח. כן, פתוח. בירור והפרדת, החלק הרע, תשאיר פתוח.
מהמאכלים נעשה בראש ובראשונה על ידי שמברכים בכוונה גדולה על כל מאכל ומאכל ברכות הנהנין כראוי, כמו שהזיא רבנו הארי לרבנו המערכו, כמו שהביא בשעה רוח הקודש, וזה לשונו. גם אמר לי מורי ז"ל הארי הקדוש, כי עיקר השגת האדם אל רוח הקודש תלויה על ידי כוונת האדם וזהירותו בכל ברכות הנהנין. למה? לפי שעל ידם מתבטל כוח כל אותם הקליפות הנאחזים במאכלים החומריים, ומדבקים באדם האוכל אותם על ידי הברכות שעליהם הנאמרות בכוונה, ומסיר מהם הקליפות ההם ומזכך החומר שלו, ונעשה זך ומוכן לקבל הקדושה. אבא הביא מאור החיים הקדוש דבר נפלא ונורא מאוד. פעמים תראה אדם יהודי, אפילו בחור ישיבה, אברך, לומד תורה, שוקד על התורה בהתמדה, בקדושה, זה פרק ענק בחינוך, תקשיבו טוב. תראה אדם שמתעלה בתורה, בקדושה, ביראת שמיים, מתמיד, מנצל את הזמן, כל הכוח שלו עושה לשם שמיים. פתאום יום אחד נסתם לו הלב מהתורה, נסתם לו הלב מהתפילה, אומר זהו נצא לעסקים, פתאום אומר למה בכלל צריך להיות ירא שמיים? פתאום כמעט פורק עול והולך נהיה כמו זיגוי. מה, איך יכול להיות? איך יתהפך מקצה לקצה? מי גרם שהוא יתהפך מתכלית הטוב לרע גמור? מאיפה זה? מאיפה זה נעשה? איך זה נעשה? שאלה קשה, אה? מי גורם שנהפך ליבו של הנער? אומר אור החיים הקדוש בשם רבנו הארי הזה, בכל מאכל שאנחנו אוכלים או שותים, יש שם גלגול של נשמות. יש נשמות של צדיקים, יש נשמות של רשעים. והנה, תראו מה זה. עכשיו אדם אוכל מאכל. אם זה נשמה של הרשע, היא יכולה להיכנס בפנים, להפוך את המוח. הוא היה רשע ויעשה גם את האדם רשע כמוהו, או יותר, שמצילנו. אז מה נעשה? שמברכים ברכות הנהנין בכוונה, מפרידים את הקליפה של הרשע מהטוב, את הרע מהטוב, ואז אדם מקבל רק טוב בלי רע. וסיפר אבינו הרב הדגול רבי יורם מיכאל זכותו יגן עלינו, שבזמן האדמו"ר הזקן בעל התניא היה דבר עצום. בזמן האדמו"ר הזקן בעל התניא היה דבר עצום. היה בחור אחד בן 15, יודע כל הש"ס בלשון שלו, היה בקיא עצום, גם תלמיד חכם, גם מבין עניין, גם נבון, גם חריף, גם צדיק. היה הבחור הזה 4 פעמים בשנה, שיהיה פתוח, 4 פעמים בשנה מגיע הביתה, סוכות, חנוכה, פסח, נגיד אמצע קיץ, ועוד פעם סוכות. כל השנה עוסק בתורה. פתאום באמצע השנה, יום לא יום, לא מן השגרה, חזר הביתה, אמרו אולי לא מרגיש טוב, כיבדו אותו. 2-3 לא קם לתפילות, מתחיל להחליף בגדים, מתחיל כל מיני סימנים לא טובים, עושה כאב בטן להורים. מה קרה מותק? למה ככה? איך? למה? אין תשובה. אומר לאבא שלו, אני חושב אולי בר מינן הוא חושב להפסיק את הדת. אבא כמעט מת, הרג אותו. איך? למה? כמה? מי? לא יודע כלום. אבא התחיל כמעט משתגע, הלך מרב לרב, אמרו לו הולך רק לאדמו"ר הזקן בעל התניא. הגיע לאדמו"ר הזקן, אמר לו איפה היית יום שלישי שעבר? אמרתי בישיבה. ואיפה עוד? בישיבה. ואיפה עוד? הלכנו לבקר איזה חולה, איזה חבר לא הרגיש טוב. טוב, מצוות ביקור חולים, מצווה גדולה. כיבדו אתכם באיזה מאכל, איזה שתייה, איזה משהו? וולקאם, ברוכים הבאים. כיבדו אתכם באיזה מאכל, באיזה שתייה,
אמר לו לא, אולי בכל זאת, אולי כן, אולי. אמר לו כן, היה שם איזה חלב ישירות מהפרה הטבעי. טוב, תגיד לי, מי חלב את הפרה? היהודי או הגוי? היה שם עוזרת בית, גויה. והיה יהודי לאדם משגיח? אמר לא. אבל כתוב בשולחן ערוך, חלב של ישראל שחלבו הגוי ואין ישראל רואהו, אסור מדבריהם. וואה, אז מה נעשה? אסור מדבריהם. איי, ברגע שאמרו אסור, ברגע שאכלת מזה חלב עקום, הטריף את המוח, הטריף את הלב, סתם כל הרגש רוחני. תראו מה זה. לפעמים אדם חושב זה כלום. תודה. לפעמים אדם חושב זה כלום. הוא לא מבין, זה רק חלב עקום, מה הבעיה בזה? מה זה, שפן? זה פרה. מו נכון. אבל תדע לך, ברגע שחכמינו אמרו לא כדאי להתחכם. מי שכן מתחכם, מפסיד. וזה העניין של ברכות הנהנין. כשעושים ברכות הנהנין בכוונה, אנחנו גורמים לכל ניצוצות הקדושה שצריכים להישמר. חלקי הרע, להפריד אותם. זה הופך את הדבר להיות קדוש, טהור ושמח. בכבוד. The rabbi gave an example of a person who is a Jew, or even imagine a learned Jew, somebody or an avrech, somebody who goes to yeshiva and learns all day long, and he goes over there and he's connected to the learning, connected to the religion, and he begins to get elevated more and more in kedusha and holiness. He's doing everything. All his learning is for the sake of heaven. And he's a prime example of a good Jew in the way of God. And all of a sudden, his heart becomes closed to Torah learning. His heart becomes close to prayer. His heart becomes close to the fear of God. And all of a sudden, he starts to be more interested in the mundane than the spiritual. And the question that arises, how is it possible that this individual flip-flopped, that turned to a complete opposite for what he was just a few days ago? How did he go to being a righteous Jew to a person that's acting like a complete Gentile? What is the cause? What caused the heart to turn in such an opposite direction? So the rabbi is quoting Or HaChaim HaKadosh that brought it by the way of Arizal. He says that inside food, there are souls. There are sparks of souls. Some are sparks of wicked individuals, and some are sparks of righteous individuals. And when a person eats a certain food, and within that food, there was a spiritual spark of a wicked person, right away, that food, once it's ingested, it turns the mind completely in the opposite direction of spirituality and holiness. And it turns a person completely from the other direction from where he was. Meaning the food that he put in his body, when it's not being sanctified properly, a spark of a wicked individual can turn a religious person to acting like a complete Gentile. However, when a person takes the time to bless on the food properly, that he does the birkot hanehenin with intention, with kavanah, that act removes any sort of spiritual sparks or spiritual negative husks that are connected to that food, or any of the wicked sparks of a soul from that were connected to it, and it leaves only the good that's left in the fruit. So by blessing properly and with intention, you're able to eliminate the bad that is in the fruit and separate the good, and you receive only the good that is in that fruit, only the good that a person should ingest. Rav Yoram Abergel Zecher Tzadik Lecha used to say that in the time of the Admor Baal HaTanya,
there was a story of a 15-year-old boy who was very learned. He was extremely, extremely smart in all sections of the Torah. He was righteous. He was very sharp. He was wise, and he would immerse himself in Torah learning. He actually only go home 4 times a year, in the times of Chanukah, Pesach, Sukkot, and sometimes in the middle of the summer. The rest of the entire year, he would toil in Torah learning the entire time. All of a sudden, when he visited his home, they realized that all of a sudden this child, when he's visiting, he's not waking up to prayers. He's not changing his clothes. All of a sudden, he's acting very different from the way he used to be. And it bothered the parents a lot. And they started to worry. When they started to engage the child and speak to him, the child said, oh, maybe I should stop practicing the religion. Maybe I should, try a completely different direction that has nothing to do with what I'm doing currently. His father was so disheartened by this, by the words of his son, and he asked, why? How can this be? Did you lose your mind? How can such a wise, sharp, righteous boy can turn completely the opposite direction and even consider to forsake Torah learning? Being worried about their son, they brought this child to Admor HaZaken. And right away, the rabbi, when he saw him, he asked him a question. Where were you last Tuesday? So he told him, we were in the yeshiva. He says, I understand you were in the yeshiva, but maybe somewhere else. He says, no, just in the yeshiva. He says, no, maybe think again. Where were you last Tuesday? He says, oh, yes. Now I recall. We went to do Bikur Cholim. We went to visit the sick. And we went to visit a sick person and his wife in their home. And he tells them, when you were over there, did you eat something? Did you drink something? He says, no, I don't think so. He tells them, think again. Did you eat anything? Did you drink anything? He says, oh, wait, come to think of it, yes, I did. We drank milk from a cow. So the rabbi asked him, and who milked the cow? Where did the milk come from? He said they had a worker that was there, a maid, and she milked the cow. The rabbi asked, was there a mashgiach over there? Was there a Jew that was watching over the process? He says, no. He says, well, Shulchan Aruch says that if a Jew is not standing over the goy while he's doing this type of work, that type of milk is prohibited. And we see that by him drinking this milk that was not watched over by a Jew, but rather it was milked by a Gentile, this milk took his mind and switched it completely upside down. He lost all his direction in the ways of Hashem. And we see that sometimes people think, oh, it's nothing. It's just milk. It's not like I'm eating a rabbit or something. It's just milk. The rabbi is letting us know that these types of things that you're not so careful with, but sometimes they don't pay attention to, is just not worth it. It's just not worth it because you don't know which food is going to be the food that turns off your spirituality, that switches the mind in the complete other direction. This is why blessing with intention is so important, because by blessing with intention, you're able to extract all the holy sparks from the food and eliminate all the negative spiritual husks that are embedded in it. כן, כבוד הרב. לכן, לא די בזה שבנוסף לכך שצריכים לברך ברכות הנהנין בכוונה על כל מאכל שהוא אוכל, אומר רבא הרב עליו השלום, גם עצם האכילה צריכה להיות בקדושה ובדרך ארץ וביראת שמיים. כתוב בפסוק וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני. שיהודי אוכל, השולחן שלו כמו מזבח. וכמו שיהודי ניכר שהוא לומד תורה ומתפלל, שהוא פועל מתוך קדושה ויראת שמיים, גם האכילה של יהודי יש לה הרבה משקל. זה נקרא וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני. שיהודי אוכל במתינות וברוגע, ולא בהעלתה חלילה כמו עשיו הרשע, חס ושלום שנאמר בו עליתי נא מן האדום הזה,
גם שהוא אוכל בכמות נכונה, לא מוגזם ולא מופרז. בבחינה של הפסוק צדיק אוכל לשובע נפשו, אז זה גורם שהגוף שלו נהיה קדוש. שהגוף קדוש, גם יצר הרע מזדכך ממנו, נפרד ממנו. חלקי הרע נפרדים ממנו. ואז הוא נהיה מוכן לקבל את הקדושה בקרבו. ונהיה הכל כולו חתיכה של קודש. אחוז בקודש. שיהודי אוכל במתינות, הוא משרה קדושה בקרבו. אומר רבי נתן, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני אדוני. שיהודי זוכה לאכול בקדושה, אז השולחן שלו נהיה כמו מזבח, ואז הוא זוכה למעלות מאוד גדולות. וכמו שמזבח מחפר, גם זה מחפר. האכילה מחפרת. אבל חס ושלום, שיהודי לא אוכל בקדושה, ולא זהיר מספיק די הצורך, אז השולחן נהיה לנחש, אותם אותיות. ואז חס ושלום כללה משתלחת בכל המלאכה שלו ובעבודה שלו. וההבדל היחיד בין האדם לבהמה זה האכילה בקדושה. זה דבר שמכשיר להיות צלם אלוקים על ראשו. ולכן אשרי האדם שזהיר שהאכילה שלו תהיה מאוד מאוד בקדושה. וכך כתב גם הגאון הקדוש רבי אליעזר פאפו בספר הקדוש פלא יועץ, וצריך להיזהר לאכול בדרך ארץ, זה לשונו, ולא כדרך הרעבתנים והגרגרנים, שעליהם אמרו בזוהר תרומה קס"ח, שמסיתרא דעשיו דכתיב בעליתי נינה מן האדום הזה, והוא נבזה ונמאס בין אלוהים ואדם. כלומר, מי גורם שיהיה לאדם מציאות חן? זה האכילה בקדושה. כשיהודי אוכל בקדושה זה גורם שהשכינה שורה עליו. וגם צריך להיזהר להיות אוכל לשובע נפשו, אבל לא יפוצץ את עצמו יותר מדי. למה? שהוא מעמיס יותר מדי, יש מקום לסטרה אחר לשרות, ואחר כך בא לידי טומאת קרי. אחד הדברים שמטמאים את האדם, שאדם מעמיס יותר מדי באכילה, או יותר מדי בתענוגות. לא בריא, צריך לדעת לתת גבול. לשים את הברקס בזמן, לא לחכות עד שיעוף הכפתור. ואומר הרעב"ד שאדם שיודע לשים את הגבול, ולא רק זה, אלא עכשיו הביא איזה מאכל מאוד מאוד טעים, אדם קצת התחיל לאכול ובאמצע עוצר, זה מחפר לו כמו תעניות. וזה מזכך את הנפש מאוד. עלינו לדעת שיש לאכילה של האדם השפעה עצומה על שאר כל העבודת השם שלו. משום שמהמאכל והמשקה שאדם אוכל ושותה נוצר דם בגופו, ומהדם שזורם בעורקים הגוף מקבל את כל החיות שלו. כמו שנאמר כי האדם הוא הנפש, וגם נאמר כי נפש הבשר בדמי. כלומר כל החיות הגשמית של האדם תלויה בדם שזורם בגופו. וכשאדם אוכל בקדושה ומברך בכוונה, על ידי זה מפריד את הקליפה הרעה שנמצאת במאכל, ואז גם שום מחלה לא יכולה להתקרב אליו. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, זה לא יכול להתקרב, כי יש לו הגנה מהמחלה בכוח הברכה. וכן גם יצר הרע לא שולט בו, והתאוות שלו מתמעטות. למה? בגלל שהוא כבר כפה אותם בכוח האכילה בקדושה. וזה מחזק את האדם, מקדש אותו ומגדל אותו. לעומת זה אדם שלא אוכל בקדושה, החלק הרע נשאר תמון במאכל, אז אותו חלק רע עובר לגופו, והופך את גופו להיות עכור ומזוהם. לכן הוא כולו שרוץ בתאוות, ומסכן נכשל כל פעם בדברים קשים אחרים. היצרים הקשים והמרים שבו לא נותנים מנוח לדברים הרוחניים לשרות, ללימוד תורה, לתפילה, לצדקה, אלא הכוח הרוחני הולך ומתמעט, והכוח הבהמי הולך ומתגבר.
מאידך, כשאדם אוכל בקדושה, האכילה מכניסה בתוכו כוחות מחודשים לעבודת הבורא יתברך. לעומת זאת, כשאדם אוכל בלי קדושה, מרוב תאווה, ממלא את קרסו בבלענות ולא ביראת שמיים, לא יודע שהאכילה לא יכולה להכניס בתוכו קדושה, אלא גם מפילה עליו עייפות גדולה וכבדות נוראה. לכן יש שורש שהאכילה מפילה עליו עייפות גדולה, סימן מביא רוח רע, סימן שהוא לא מספיק מתאמץ בקדושה. כדי להבין יותר את עומק ההשלכות שיש לאכילה של האדם, נראה בדברי המערכו בספר שערי קדושה. שם הוא בונה איך נברא האדם מארבע יסודות, אש, רוח, מים ואפר. ומכוח המאכל שאנחנו אוכלים וברכות הנהנים, איך מתפרק בגוף, ואיך כל דבר הופך להיות דם, חלב ובשר, ואיך הופך להיות חלק מהאדם. כשאדם מברר את הארבע יסודות, הוא הופך להיות כלי קודש, וזה מה שיכול להביא את האדם עד מדרגות שאפילו של רוח הקודש ודומה להם. יזכנו השם, בכבוד הרב. So a person that is able to bless on the food with intention, that he eats with good manners and with sanctity, he's able to perform the pasuk. This is the table that's in front of Hashem. And from this pasuk we learn that a person's shulchan, a person's table, is like an altar. So when a person eats for the sake of heaven, and he eats calmly, with manners, and he doesn't act like Esav, who was eating a lot of food at a very fast pace. When a person eats with portion control, and he only eats in order to satiate himself and no overeating, he by carrying himself in such a manner of sanctifying the food, eating slowly, eating with manners, eating the right portion control, and he's doing it only to satiate himself for the sake of heaven, in turn causes the body to become holy. And by that, the evil inclination separates himself from him, because he becomes a proper vessel to receive all the holiness from the way that he treats the food. It becomes a holy package. So a person that eats, that paces himself when he eats slowly, and is able to infuse the food with holiness before ingesting it, he's in turn creating a holy process, a process where he becomes a Jew that's eating in a holy manner. He turns his table to an altar, and just like an altar atones for a person's sins, similarly his own table in his house atones for his sins. And we see that all that begins with the food. So we see that even the food can atone for a person's sin. The complete opposite of that is if a person takes his shulchan and turns it into a snake. The letters of shulchan can be boggled to spell out the word snake, nachash. It's the same letters. And that's what, so a person can actually take the exact same process of eating and turn it into a complete different result. When a person eats, he needs to eat it with sanctity. Rabbi Eliezer Papo, the famous Pele Yoetz, says in his book in regards to eating that a person shouldn't eat like Esav, hastily in large amounts, because that is something that is disgusting in the eyes of God and the eyes of man. That a person should eat in sanctity, and a person who eats in a holy manner, the God's holy presence resides upon him. So when a person eats, he shouldn't overeat. He shouldn't stuff himself, because by doing that, by taking an excess amount of food into the body, it gives the evil inclination the ability to cling on to that individual, because the evil inclination can cling on to that excessive food that in turn
causes him to have seminal emission. Overeating causes a person to have seminal emission. So we see that this is something that a person needs to be careful, because not only is he not sanctifying the food properly, but it's almost like an invitation to the evil inclination to come and hold on to him, and then it leads to further transgressions like seminal emission, which is a dire sin. That's why another way to elevate yourself in eating, to sanctify yourself in the process of eating, is when a person has a very delicious food in front of him, something that is very tasty, and in the middle of that meal, he's able to stop himself from taking an additional bite. This purifies the soul on a very high level. A person who can refrain from a delicious food in the middle of the meal, this is something that gives incredible uplifting to the Jewish soul. A person who eats properly and drinks properly, the proper foods, the proper liquids, he's able to receive all the sustenance that is needed for him. He's able to receive all the positive things that are needed for the sustaining his body and his health. A person that eats in Kedusha, that blesses with proper intention, he's able to extract the bad from the food, and he's also, by extracting the bad sparks that are in the food, he's also able to extract all the sicknesses that come with the bad sparks that are in the food. And sicknesses will not reach this individual, because the evil inclination has no power to control anything in that situation. And this causes a person for his desires to be diminished, and he's able to be uplifted. However, a person who does the complete opposite, who doesn't take away the evil, doesn't take away the bad sparks from the food, a person who doesn't take the time to bless on the food with intention, he leaves those negative sparks inside. He leaves those negative spiritual husks in the food, and by leaving those negative spiritual sparks in the food, he also leaves in there the sicknesses that come with it and the bad spirit that's within it. And in turn, by ingesting that food that wasn't prepared properly, didn't extract the bad from it, that bad food turns into a part of his body, and all of a sudden his body becomes overwhelmed by desires, because now by not purifying his eating, by not sanctifying his food, by not blessing on the food with intent, he then in turn turned the food to be something negative and caused his entire body to be in need of more and more physical desires. And all of a sudden, the person starts to distance himself from prayer, distance himself from charity, distance himself from learning. However, when a person does do the work properly, where he does sanctify the food and he does bless on it properly with intent, it gives him renewed powers to the service of Hashem. A person gets the new powers that are needed for the daily service of Hashem. The opposite, when a person eats without sanctity, he feels heavy. He feels overwhelming weakness. He becomes heavy in the way that he carries himself, and he always feels defeated or lacking powers to deal with life. And in order to do that, as it's stated in the book of the Maharchu, that in order to understand this concept of how a person can get renewed powers when he blesses on the food properly, and when a person becomes very heavy and very tired when he doesn't eat bless on the food properly, the Maharchu writes in his book that a human being is created from the four elements: fire, earth, water, and wind. And when a person eats something, every single food has those four elements in it: fire, earth, water, and air. And the food
gets broken up into the body, and it becomes part of the body. The food becomes blood, the food becomes flesh, the food becomes fats. Now, if a person is able to separate the different elements from the food, and he's able to sanctify the fire part of the food, the water part of the food, the wind part of the food, the earth part of the food, he's able to sanctify it. It brings the person to a high level that he can even get Ruach HaKodesh by sanctifying the food properly before ingesting it. כן, כבוד הרב. ידוע שכל גוף ונברא שנמצא בעולם מורכב מארבע יסודות. ארבע יסודות הם אש, רוח, מים ואפר. כמו שהרחיב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה, פרק ד' הלכה ב'. אבל מלבד ששם הדברים של הרמב"ם מתייחסים למונחים גשמיים, לארבע יסודות גשמיים שמהם מורכבים הגופים הגשמיים השונים של בני אדם, בספרי פנימיות התורה מבואר שגם הנפשות והרוחניות מורכבות מארבע יסודות רוחניים שמהם נובעות המידות שלהם. ועל היסוד זה מבאר מרחו בשערי קדושה איך כלל המידות הרעות שבנפש הבהמית שבאדם צומחות מארבע יסודות הרעים מצד הקליפה. חשוב מאוד לזכור ולדעת שכל אדם שיבין את ההשפעה הטובה לצד הרעה של כל יסוד שבנפש הוא יקבל תשובה לאלף דברים אחרים, מה שקורה איתו בשגרת החיים היומית שלו, ואז גם הוא יתאמץ וישקוד לתקן את זה, ומפה יבין את הסיבה המרכזית של ירידת נשמתו לעולם הזה. והנה הרמז לזה נמצא ברבי יהודה הלוי בפיוטים שאומרים בראש השנה, בשחרית של ראש השנה: והתבונן בסודיך והבעת מה אתה ומאין יסודיך, והבט אל גבורות אל. כלומר כל אדם צריך להתבונן ולחקור מה היסוד שלו המרכזי, וכל אדם יש כל ארבע יסודות, יש רוח מים עפר, אבל איזה יסוד חזק? בהתאם לכך לעבוד על זה. למשל אדם זיהה שהוא ביסוד האפר, יש לנו אפר בינוני, בכל יסוד יש קל, בינוני, קשה. יסוד האש קל, בינוני, קשה. רוח קל, בינוני, קשה. מים קל, בינוני, קשה. אפר קל, בינוני, קשה. דרך אגב, שאנחנו רוצים לבדוק בשידוכים, באחד מהמרכיבים הראשונים שאנחנו בודקים, בלי נדר את זה בדבר הזה. מזהים את היסוד שלו ושלה, ועל פי זה מבינים הרבה משמעות. כמובן שבעבודה עצמית אפשר הרבה דברים לעשות, אבל אפשר להבין לפחות את הכלים המהותיים, מה המשמעות שלהם. יסוד האש, ממנו נמשכת הגאווה, שנקראת גסות הרוח. למה שהוא יסוד הקל מכולם, כך אומר בשערי קדושה. גם בתניא סוף פרק א' הביא את זה. בכללה גם הכעס, כי מפני הגאווה מתכעס שלא עושים רצונו. אבל אם היה שפל וענב, לא היה כועס בכלל. ויש 3 תולדות. תולדות של הכעס והקפדנות בליבו, כאילו לא היה גאווה, לא היה מקפיד. וגם בקשת השררה והכבוד התגאות על הבריות, והשנאה לזולת שהוא גדול ממנו, וזה גם ענף מהגאווה. אז בדברים האלו מלמד אותנו מערכו עליו השלום, שביסוד האש שבנפש הבהמית צומחות גם מידות רעות. מצד שני אני אגיד לכם יש גם טוב. למשל מה הטוב של אש? התלהבות. אתה יכול לבשל בלי אש? אי אפשר. מי שאין לו את יסוד האש, הוא לא יודע מה זה להתלהב.
הוא אף פעם לא יודע ללמוד תורה בהתלהבות, לשמוח משיעור תורה, לשמוח מתפילה, מאיזה מצווה, תמיד יקר, קרח, בטטה. שורש הדברים למשל, גם בגשמיות, אדם שמח מכסף, מאוכל, מאישה, למה? ההתלהבות הזאת, הפנימית, זה בא מיסוד האש, אלא שצריך להוליך את זה לקדושה. וכן זה הדרך. בפן השלילי מיסוד האש צומחת גם הכעס, כיוון שעיקר הכעס נובע השורש שלו מגאווה, איך כולם לא נשמעים אליו, אז מתפרץ בזעם גדול, או מישהו פוגע בכבודו, אז הוא חוסה את כל הגבולות. אבל אם היה ביתן ושפל רוח, אולי היה מחזיק עצמו למאומה, כמו משה רבנו, כמו יהושע אבינו, היה שמח. ובעיקר ההקפדה צריכה להיות בבית, כמו שבגמרא אמרו, מימה אמר רבי יוסי, מימי, רבי זרע אמר, ישמעו עדה ברבא, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי. תראו גמרא תענית דף כ', גמרא מגילה כ"ח. הרבה אנשים בעבודה הם מאוד חברמנים, מאוד נוחים, אבל בבית הם דינמיט. וזה בא מיסוד האש, וזה לא טוב. אבל כשאדם מזכח את היסוד הזה, ולוקח אותו רק לפן של ההתלהבות בעבודת השם, לחשק, למרץ, לכוח, לגבורה, להתפעלות, זה מביא את האדם למקום מאוד גבוה, מאוד קדוש. זה גם מזכח אותו, זה גם ממשיך עליו מזל ועשירות, והרבה שפע גדול, וגבורה גדולה. מספרים על חסיד אחד, שבא לפני הרבי שלו, וסיפר לו שבכל פעם שהוא מגיע לבית, פתאום מתעורר בליבו כעס גדול. הוא לא יכול לסבול שיפתור אחד מילדיו לא עושים את מה שהוא אומר להם. ואז רב אומר, תחכה כמה דקות, ביקש מהשמש להכין כוס קפה רותח. ואז בלי כוונה, כאילו עשה סיבוב עם החסיד, כדרכם שמשים לא שואלים הרבה שאלות על הרב, הלך השמש ועשה מצוות הרבו, הוא הכין כוס קפה רותח, הסתובב לתומו ליד החסיד שממתין בקוצר רוח למוצא פיו של הרב. פתאום נתקל בדבר מה, כאילו הרגליים של השמש מעדו, ונשפך על החסיד חצי מהקפה הרותח. אז הוא מסכן, הוא קפץ, ניתר ממקומו, קפץ מסכן, בכל זאת לא נעים, גם התלך חולצה, בגדים, עם מכנסיים, חליפה, אבל הוא לא יגיב בכלל. אז מיד הרב ביקש סליחה, הרגיע את השמש, לא נורא. כמובן החסיד קיבל הכל בהכנה הגמורה, אבל אחרי כמה דקות החסיד עוד פעם ניגש לחדרו של הרב, אמר לו הרב, התפעלתי מהסבלנות שלך. איך היית כזה סבלן, למרות שהתלכלכת עם הקפה, נשפך עליך חצי מהכוס על הבטן ועל הרגליים והכל התלכלך. גם התפעלתי מהשמש הנאמן, וגם הסברת בטוב טעם, לא נורא, לכל אדם יכול לקרוא. למה? כי זה אחרים, שזה אחרים, אדם רוצה כל אתם רוצים, אם זה ישתווה ילדים לא. אבל אומר רבי נחמן סוד גדול, לפעמים בשמיים גוזרים עשירות מופלגה על בן אדם, והשם אומר אני רוצה שפלוני יהיה עשיר מופלג, אבל באים מקטרגים אומרים איך הוא יהיה עשיר, הנה הוא עושה ככה וככה וככה וככה, עושה בעיות, אז מה נעשה? אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נעשה ניסיון, נשלח לו ניסיון. איזה ניסיון שכעס, אם יעמוד בניסיון יהיה עשיר מופלג. עכשיו קבעו שהוא ירוויח $150 מיליון בפיס באמריקה, שלחו לו ניסיון שכעס, בדיוק אשתו, בדיוק אחד הילדים מרגיז,
אם הוא התעצבן, הפסיד. אם היה שמח, מבסוט, סבלן גם בלב, קיבל את העושר. וכל זה מיסוד האש. אז נמצאנו למדים שהשורש לעושר או עוני, התלהבות וחשק או שפלות ויובש, תלוי ביסוד האש. בכבוד הרב. Continuing on how every single person has the four elements within him: the earth, the wind, the water, and fire. The Rambam brings on this exactly that not only does the food have these four elements, and not only does the person's body, but a person's soul also has these four elements. And these four elements can have a positive side to them and a negative side to them. Side of the holiness and the side of the kedusha and the side of the tumah. And it all comes down to a person who makes an effort to rectify these weaknesses within his body, within his soul. That a person might have a little bit more fire than him, or a little bit more earth in him, or a little bit more wind in him. Each one is a person's job to recognize what is his element, what is the strong element that is prominent in his character, and to rectify it. We have a hint to this from one of the songs that we sing during the time of Rosh Hashanah, the Piyutim of Rosh Hashanah. Rabbi Yehuda Levi says over there that a person needs to look into, it says, Mitbonen besotcha ma ata u'ma yesodotecha. It says you have to look deeply, you have to look internally into your foundation. What is your element? Look into the secret of where your main element is from. Are you more from fire? Are you more from water? Are you more from wind? Are you more from earth? Because each single person has four of these elements within him. But which one is the most prominent? And for each one, and by finding out which one is more prominent, the person is able to work on himself more than others. For example, if we take earth, within the level of earth, we have three subcategories. Kal, Benoni, Kashe, meaning on the one from the four elements. If we take the element of earth, it could either be a light part of your character, an intermediary part of your character, or it's the hardest part of your character. And similarly goes for Ruach, Esh, and Mayim, for the wind, fire, and water. How much of that element is part of your character? Is it something that's dormant, something that is average, or is it the main character of your personality? This is something that also is often practiced in the world of matchmaking. Many times before they pair a couple up for marriage, they check the four elements. Where are they more from? Is the man more from Ruach, more from Esh? Is the woman more from Afar, more from Mayim? In order to match them up properly, because it's very important that each person knows how they're compatible with the other individual in order to start a life together. The rabbi wanted to give an example of fire. For example, when it comes to fire, fire is one of the four elements that is expressed in a person's personality through being very haughty. He has a lot of pride, and any person who has a lot of gava, a lot of pride, typically yields another bad character trait, which is anger. And anger has three subcategories to it. Anger comes from a person being very particular and always insisting on certain things in certain ways. Anger stems from respect, where a person demands respect, and if he doesn't get the respect, he'll get angry. And anger also causes hatred towards people, because he always feels that he's on a higher level than everybody that he's dealing with.
So we see that we have a trickle-down effect that starts off first from one of the four elements, which is fire, which if that's a prominent element in your character, then a person is prone to have a lot of ge'ava, acting out from a place of pride. And because he's so proudful of himself, if he doesn't get his way, it leads to anger. And the anger makes a person very particular his anger causes him to be very particular with people. He demands respect, and he tends to hate people because he always feels like he's on a higher level than them. That's the negative side to anger. However, a person who has the fire element that is prominent in his character, they can be used for the good. For example, a person who has fire in him can use that character for excitement, meaning he has the fire for something, he has the fervor for a certain thing, and he can use that excitement and fervor towards Torah, towards prayer, towards performing a mitzvah. Imagine a person who's just cold as ice and nothing moves him, nothing gets him excited, or nothing gets him to do anything because he's just like a ice cold individual. So you see that when a person has a prominent part of his character that comes from the element of fire, he can use it for the good by creating excitement towards positive things in the religion. Even though that even this excitement, this hitlahavut, can be used once again for negative, when a person takes all this excitement towards women, towards money, towards food. However, not only that, fire, we say the good ways to use a fire, we know that you can't cook without fire. So you see that there's positive ways to use this element and negative ways. So when a person feels that he's not getting his honor, he gets angry. And why does he get angry? Because he has a lot of gava, he has a lot of pride. And there's a famous story from Rabbi from the Gemara that says never in his life was he angry in his own home. We know that there's many people that outside of the home, they're very friendly, they're very loved, they're very likable. However, when they come to the house, they become fire. And all of a sudden, they're very angry. And even though everybody loves them outside of the house, in their own home, they are using their element of fire to be completely the opposite person in their own home. It's very good that a person knows how to navigate this part of his character for positive and good things. A person who knows to use the fire burning within his soul to be channeled properly towards Torah, prayer, acts of kindness, and the performance of mitzvot. There was once a story of a chassid that came to his rabbi, and he says, "I can't stand my wife. She doesn't do what I tell her." So he says, "What do you mean?" He says, "I get very angry with my wife because she doesn't do what I tell her." So one time the rabbi tested him. He sent his shamash, the one that his assistant, to go and spill coffee on that chassid. And he went, he prepared a coffee. It was very hot. And all of a sudden, as soon as he walked by him, he spilled the whole thing on him. And it went on his shirt, it went on his clothes. And because he was the assistant of the rabbi, that particular chassid did not react. He didn't get angry. He didn't lose his temper. He actually knew that this is the assistant to the rabbi. So he apologized. He says things happen. So when he saw this, the rabbi called him over and says, "I want to ask you a question. How is it possible that when my assistant came and spilled coffee on you, you reacted very calmly? That even though that you got dirty, and even though you got hot coffee spilled on you, you said that it's not a big deal, it's fine, things can happen. Why is it that you have all this patience for other people, but for your wife you don't?" And we see that over here,
that he used his fire the wrong way. Outside of the house, he was able to contain himself, but inside his house with his own wife, the fire was used in the wrong manner. Rabbi Nachman talks about this particular type of test that a person goes through, where he has anger issues. You see that there's times that in the heavens they say, this particular individual, it's time for him to become extremely wealthy. It's time for him to become rich. And they said, okay, let's go make this guy a millionaire. As soon as that decree comes to the Shemayim, all the prosecuting angels come and say, no, open up the book. Look at what he's doing. Let's, he's not worthy of all this wealth. So they said, okay, well, the only way to settle this is if we test him. Let's test him with anger. Let's test him to see if he succeeds, he'll be an extremely wealthy individual. If not, then he loses this opportunity. And wouldn't you know it, they test him with his wife, they test him with his children, and they see that if he was able to contain himself, he was able to take the challenge of anger in good spirit and with happiness, and he wasn't moved by the actions of his wife and his children. He didn't lose. He was able to become an extremely wealthy individual. But if he did lose his temper, that opportunity flees him. This is how a person needs to manage the fire that is within him. It's part of the four elements, and if it's the most prominent part of the four elements that makes this composes this individual's character, he has to know how to manage it both inside and outside the house. And the root to wealth and poverty, the root to excitement and being non-reactive to anything in your life stems from managing the element of fire within your character. כן, כבוד הרב. כן, דיברנו רק על יסוד האש, וכבר הגיע הזמן מנחה, עוד כמה דקות שקיעה, אז אנחנו נזדרז. מחילה על העיכוב. יסוד הרוח, ממנו נמשך הדיבור, שיחה בטלה. יש דברים שיש בהם צורך, בינו לבינה, קשר עם העולם, דיבור של תורה ותפילה, שזה מצווה. אבל יש דיבור של חול שאין בו תועלת, סתם, חסר משמעות. אומר הגר"א, שכל החוסך פיו מדברים בטלים, זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובירייה יכולים לשער ולעמוד. וגם לשון הרע, שקר, כתוב ברבי נחמן, כל שקר דוחה 100 פרנסות. לכן הזה הדרך, לשון הרע, שקול כמו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אדם נזהר ממנו, מושך קדושה גדולה והגנה גדולה על נפשו. אחר כך יסוד המים. יסוד המים זה תאוות תענוגים, זה מדי תענוגות. משם נמשך התולדות לגזול ממון חברו, אשתו, בר מינה ניוף, קנאה, הקנאה יוצרת שנאה והלאה. ומשם יסוד האפר. האפר, השלילי שלו זה נטייה לעצבות, גם העצלות. המעלה שלו זה הענווה. יש לו הרבה ענווה במהות שלו. ביסוד האפר, משם נמשך אמנם העצבות והעצלות, בקיום תורה ומצוות, ולא שמח בחלקו, ואינו לא תשבע עושר. מאידך, יש לו מעלה גדולה שהוא ענוותן מאוד. אז בדברים האלה מלמד אותנו מערכו שאדם שזוכה לזכך את הנפש שלו, הוא הופך להיות איש אלוקים קדוש. כלומר, עלינו לזכור שהתיקון של כל יסוד ויסוד, להפוך את הנטייה לשלילי שבו לחיובי. ואיך עושים את זה? על ידי שאנחנו מתאמצים, אם זה באכילה, ברכות הנהנין בכוונה. אם זה בתיקון המידות, בכעס, ישמור את עצמו שלא יכעס. נטייה לגאווה לתלות שגדולה בבעליה, כל ממנו יתברך.
כי ממך הכל ומידך נתנו לך, וכן בכל דבר שיכול להמליך את השם בעולם. וזה למעשה נקודה מהותית. אז בואו נחזור להתחלה. מצוות הפרשת חלה מלמדת אותנו שיש בעצם שמפרישים חלה תרומה, עושים צדקה, מכניסים קדושה למאכל. במקום שהמאכל הזה יהיה מאכל לגוף, הוא מאכל לגוף ולנפש. מזון גם לנפש. ללמד שאדם שקשור במצווה קדושה של צדקה, לא מת לעולם. כמובן לא נופל לעולם. גם הרב לימד אותנו, לאישה יש 3 מצוות, חלה, נידה והדלקה. חלה זה הפרשת חלה, נידה זה מצווה שהטהרה שלה, והדלקה, הדלקת נרות. הדלקת נרות זה הרמז, זה תפילה לילדים. אומר הרב דבר עצום מאוד, תדע לך, כמו שמצוות הטהרה זה מצווה מאוד מאוד אישית, ומאוד מאוד צנועה, ואף אחד לא יודע על זה. עד שגמרא אומרת, יש שמפרסמת את הזמן שלה, מספרת לחברות שלה, אומרים בשמיים עליה, ארור שוכב עם כל בהמה, קוראים לה בהמה, כי היא מפרסמת את הזמן של הטהרה שלה. זה לא טוב, אסור לדבר על זה. בדיוק אותו דבר, מצוות הפרשת חלה. לא לעשות מזה כינוסים ועניינים, צניעות. בינה לבעלה, ילדיה, ספר של חלה מברכת, מבקשת רחמים, זה טוב. אותו דבר הדלקת נרות, מבקשת שם תמיד על הילדים, שיהיו בריאים וקדושים וטהורים, ולא ייכשלו ביצר הרע, והשם ישמור צאתם ובם. גם ללמד לה להתארגן לשבת מוקדם. שבת נכנס ב8, ב6, ב2, ב3 בצהריים כבר תהי מוכנה. עליה שלום סבתא, אמא של אבא. רינה עליה שלום, היא הייתה כמו חוק. 1 בצהריים, כל השנה חורף קיץ, הכל מוכן. לא רק הכל מוכן, כל הילדים אחרי מקלחת, לבושים מסורקים, מסופרים, מסודרים, מוכנים לשבת. הרגילה אותם לחכות לשבת. בלי עין הרע כל ילד יצא משהו. למה? כי משקיע במצוות, המצוות מחזירות לו היטב. אז ככה נברך את הציבור הקדוש, לשבוע טוב, לברכה, לשמחה, לנחת, לזיכוך ותיקון וטהרת הנפש, ותהיה כל האכילה שלנו בקדושה ובטהרה. אבא היה מסיים ואומר, אין קידוש אלא במקום סעודה. אתה רוצה קדושה, זה רק במקום של הסעודה. השם עמכם גיבורי חיל, תזכו ותחיו, תראו ברכה בעמלכם, בכל משלח ידיכם, אמן כן יהי רצון. בכבוד הרב. The rabbi wanted to conclude that even though we ran out of time and we just looked into depth into the fire side of the 4 elements, he did just want to say a small thing about the rest of the elements. When it comes to the element of wind, that element of wind has to do with speech. When a person is speaking, that a person, when he talks, how does he talk to his wife? Does he do talking in shul? Does he have idle chatter? We know that this is, the speech is something that is very, very powerful, and the person has to be very, very careful with it, because a person has to refrain himself for talking about things that are not important, and definitely not to have evil speech, lashon hara, and definitely not to lie. Rabbi Nachman says that anybody who speaks lashon hara, anyone who uses their speech for lying, he pushes away 100 parnasot, 100 opportunities to make money, move away from him. In the element of water, the element of water is connected to the physical desires, and it leads a person to thievery, to not only to thieve from strangers, but even from friends. It also brings them to improper relations and for promiscuity, and even leads to jealousy and even hatred. The last element, which is afar, which is the earth, this is the element that is connected to laziness. It's the one that's connected to depression. It's the one that's connected to feeling heavy in the ways of carrying oneself. A person who's not happy with the share that God gave him. And we know that the positive side to somebody who has afar,
earth as his prominent element in his neshama is that he also has the ability to be very humble. And a person is able to sanctify himself by taking all these four elements and working on them. And by doing that, he's able to purify his soul and he becomes a holy man. And this is why we always have to keep in mind that it's our job to fix every single one of the four elements from the good to the bad, because everybody is formed from these four elements. And by paying attention to how these four elements are actually formed within our personality, within our character, we're able to be a better version of ourselves. Just like with the food that we bless on it properly with intention. Just like with our character traits, that we take the anger, we take the being proud, having a lot of pride, and turning it to complete opposite, to being tolerant and to being humble. And all this, when a person is working on the four elements that compose his character, he's able to king Hashem, is king of the world, because a person is actually kinging Hashem and his ways upon himself. So in conclusion, let's review. We first started with Hafrashat Chala, taking a portion of the dough when a woman bakes bread. And by taking a portion of the dough was a sign of giving charity at tzedakah. And by that, you sanctify the food. And by sanctifying the food, it becomes a holy food, both for the body and for the soul. And anybody who partakes in charity will never fall. Because tzedakah when a tzedakah precedes any action, it guarantees its success. As far as the woman, we know that they have three mitzvot that they're responsible for. Chala, nida, and adlakat haner. They have to do the chala, we spoke, Hafrashat Chala, family purity is another one, and the lighting of the candle. Lighting of the candle is also a hint to the children, taking care of the children, raising them and putting them on the right direction. In regards to family purity, it says that it's a very personal mitzvah. And as a matter of fact, a woman who publicizes her time of family purity, she is cursed like an animal, because this is something that is private and not to be shared. Similarly, is all the other mitzvot that a woman is responsible for: the chala, the nida, and hadlakat haner, the taking of the Hafrashat Chala, family purity, and the lighting of the candles. These are all private mitzvot that should not be done in a way of publicizing it. It's something that is private and needs to be done with tzniut, that only her family, that's between her and her husband. And when a woman lights the candles, she should pray for her husband, she should pray for her children. They should be healthy, they should be holy. Similarly, is the bad habit that has taken on society, where a lot of people do Hafrashat Chala parties. This is not something that you're supposed to publicize. It's something more of a private thing. That's where you pray for your family and you pray for your and you're giving tzedakah, and tzedakah should be given in private or not to be publicly known. Similarly, is a story that the rabbi gave about his grandmother, that when she was preparing for Shabbat, she was already at 4 o'clock, whether it was the summer or the winter, the whole house was completely ready and ready for Shabbat. The kids were showered, dressed, and all sitting, waiting for Shabbat to come. And this is something that she made accustomed the whole family to keep, that to have everybody wait for the Shabbat. And anybody who invests in mitzvot, the mitzvot eventually will come to their benefit. Just like the famous line says, "En kiddush el makom seudah." The halakha that says that you can't do a kiddush only in a place of their seudah. So we see that this another way to understand this is that you can't get sanctified only in a place where you're eating in a godly manner, by sanctifying the food properly. The rabbi wanted to bless us and wish us well, and that Be'ezrat Hashem, all that we learned is something that we can internalize in our day-to-day lives. Ken Kvod Harav. יהי רצון שהשבוע הזה יתמלא הקדוש ברוך הוא עליכם ועלינו ברחמים,
להמשיך שפע עצום של ברכה, של בריאות, של שמחה, של מזל עליון, בסייעתא דשמיא מופלגה מעל המשוער ומעל המצופה, בכל התחומים, בכל העניינים, אמן כן יהי רצון. אמן. אהבת העולם מבטיחים חברים, יקרים לנו מאוד, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.